inkjet printers. Inkjet printers are non-impact character printers. Non-impact అంటే అండ్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా వీడియో చేసిన ఆ వీడియో చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇంక్జెట్ ప్రింటర్స్ ఆర్ నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ based on a relatively new technology. They print characters by spraying small drops of ink onto paper. సో ఈ ఇంక్ జెట్ ప్రింటర్లో మనకి ఇంకే మెయిన్ బేస్ అనమాట. ఈ ఇంక్తోనే మనకి పేపర్ మీద క్యారెక్టర్స్ అనేవి ప్రింట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇంక్జెట్ ప్రింటర్స్ ప్రొడ్యూస్ హై క్వాలిటీ అవుట్పుట్ విత్ ప్రెజెంటబుల్ ఫీచర్స్. సో ఇంక్జెట్ ప్రింటర్స్ అనేవి మనకి హై క్వాలిటీ అవుట్పుట్ని అయితే ఇస్తాయి. దే మేక్ లెస్ నాయిస్ బికాస్ నో హ్యామరింగ్ ఈస్ డన్. సో ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్లో మనకి హ్యామరింగ్ ఉంటుంది. సో ఇది నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ కాబట్టి మనకి ఇందులో హ్యామరింగ్ అనేది ఉండదు, కాబట్టి ఇది మనకి లెస్ నాయిస్ని జనరేట్ చేస్తుంది. అసలు చెప్పాలంటే నాయిస్ని జనరేట్ చేయదు. అండ్ దీస్ హ్యావ్ మెనీ స్టైల్స్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ మోడ్స్ అవైలబుల్. Color printing is also possible. Some modes of inkjet printers can produce multiple copies of printing also. సో చాలా మల్టిపుల్ కాపీస్ని కూడా ఇంక్జెట్ ప్రింటర్ అనేది ప్రింట్ చేయగలదు. లేజర్ ప్రింటర్, దీస్ ఆర్ నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్. సో ఇవి కూడా మనకి నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్సే. దే యూజ్ లేజర్ లైట్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ద డాట్స్ నీడెడ్ టు ఫార్మ్ ద క్యారెక్టర్స్ టు బి ప్రింటెడ్ ఆన్ ఏ పేజ్. మనకి ఇంక్జెట్ ప్రింటర్లో మనకి ఇంక్తో యూజ్ చేసి మనకి పేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, అంటే ప్రింట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి లేజర్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఎక్కడైతే మనకి ఇమేజ్ కావాలనుకుంటున్నామో అక్కడ ఆ పర్టికులర్ డాట్స్ దగ్గర మనకి ఇమేజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది లేజర్స్తో. In the laser printer, it prints very fast. It produces high quality outputs, but this type of printers is too costly. సో ప్రజెంట్ ఇవి ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రింటర్స్ అనేవి మనకి చాలా కాస్ట్లీ అనమాట. సో అందుకే మనం జనరల్గా ఈ ప్రింటర్స్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయం.